discussion is the poisoning. There are various types of poisoning, but today's topic of discussion consists of three types of poisoning. One is paracetamol poisoning, second is organophosphorus poisoning, and third is kerosene poisoning. In paracetamol, first important from your pediatric point of view is paracetamol poisoning. So paracetamol is the most widely used analgesic and antipyretic in pediatrics, right? That's why paracetamol poisoning is very common in pediatric patient. Normally কি হয়, হয়তো বাচ্চাকে মা প্যারাসিটামল খাওয়ানোর জন্য জ্বর এসছে, বোতলটা রাখা আছে. Nowadays most of the syrups are flavored. That means these have some pineapple flavors, orange flavors, lime flavors, etc. বাচ্চা প্রথমবার খেয়েছে, দেখেছে বেশ ভালো খেতে, প্যারাসিটামলটা বোতলটা বাচ্চার পাশেই মা রেখে দিয়েছে. মা যখন নেই, বাচ্চা তখন গোটা বোতলটাকে একসাথে খেয়ে নিয়েছে. This is the most common scenario is in the pediatric patient. But in adult patients, paracetamol poisoning is one of the most common drug. It is becoming one of the most common drug for suicidal agents, because paracetamol is a OTC brand. That means over the counter brand. You do not need any prescription to buy paracetamol. In contrast, other agents that were previously used for suicidal attempts like clonazepam, diazepam, etc., that does not come under OTC brand. That comes under Schedule H of prescription. That means you need to produce a prescription to buy that drug. But paracetamol does not need to form in that category. That's why it is an OTC brand, and it is becoming one of the most common agent for adult suicidal attempts, and pediatric e jeta ageo chilo ekhono ache accidental ingestion. So paracetamol poisoning is the most widely used analgesic and antipyretic, and it is also one of the most commonest type of poisoning in pediatric patients. Metabolism of the paracetamol occurs in liver, right? So the toxic effects of the paracetamol will be on the hepatic metabolism. তোরা acute liver failure পড়েছিস. আমেরিকা, the most common cause of acute liver failure is paracetamol. But in Indian scenario, most common cause of acute liver failure among drugs is indigenous drugs. মানে হাতুড়ে ডাক্তারের ওষুধ, সেখানে প্রচুর hepatotoxic agent থাকে. No one knows the dose. The person who is giving that drug do not know anything about the dose. সেটা সে ওই পুড়িয়া করে দিয়ে দিয়েছে, বাচ্চা বা অ্যাডাল্ট রিপিটেডলি ইনটেক করেছে. That causes repeated supratherapeutic ingestion of the hepatotoxic drug and can cause acute liver failure. So paracetamol toxicity is the most common cause of acute liver failure in United States, but it is not the most common. The most common cause of acute liver failure among drugs in Indian scenario is indigenous medicines. Right. Now coming to the second slide, দেখ এখানে একটা স্লাইড আছে that says acetaminophen metabolism. The site of the metabolism is liver. So 45% undergoes glucuronidation. By glucuronidation, it forms a non-toxic compound. 50% undergoes sulfation. It is also non-toxic. Now rest of the 5% forms NAPQI. কেউ ফুল ফর্মটা বলতে পারবি? ঠিক. So it is a metabolite forms in the liver by paracetamol poisoning by hepatic cytochrome P450 system. It forms N-acetyl-p-benzoquinone imine. That N-acetyl-p-benzoquinone imine is hepatotoxic. That agent has a hepatocellular toxicity effect. That conjugates with glutathione present in your liver. That conjugated form of glutathione forms a non-toxic conjugate with N-acetyl-p-benzoquinone imine, and it is degraded. But in toxic case scenario, that glutathione stores are depleted because তুই অনেকটা হাই অ্যামাউন্ট অফ প্যারাসিটামল নিয়ে নিয়েছিস. তো যতটা পরিমাণ N-acetyl-p-benzoquinone imine প্রডিউস হচ্ছে, ততটা গ্লুটাথায়ন দিয়ে সে নিউট্রালাইজ করতে পারছে না. দ্যাটস ওয়াই that portion is overwhelmed and produces hepatic toxicity. Now coming to the metabolism. So দেখ তারপরে স্লাইড দেখ. Acetaminophen toxicity results from the formation of a highly reactive intermediate metabolite called N-acetyl-p-benzoquinone imine, যেটা বললাম. And in therapeutic use, only a small
percentage of a dose, approximately 5% is metabolized by the hepatic cytochrome P450 enzyme, and which is then immediately joins with glutathione to form a non-toxic conjugate. In toxicity, what happens is the glutathione stores are depleted and free N-acetyl-p-benzoquinone is able to combine with the hepatic macromolecules and can produce hepatocellular necrosis. Now, one MCQ comes is, what is the toxic dose of paracetamol? If you are taking pediatric, what is the normal pediatric dose of paracetamol? It is 15 mg per kg per dose 3 to 4 times a day. তাহলে তুই যদি 15 করে 4 বার দিস কত আসছে টোটাল? 60 mg per kg per day. Toxic dose for single acute ingestion is more than 200 mg per kg stat. যেটা 15 করে দেওয়ার কথা সেটা তুই 200 এর উপর দিয়েছিস, then it cause acute liver toxicity. গোটা বোতলটাই বাচ্চা খেয়ে নিয়েছে সেরকম। আর যদি অ্যাডাল্টে হয়, that ranges from 7.5 to 10 gram of paracetamol. Normally আমরা paracetamol কত খাই? 650, 1000, 500 like that. But আরেকটা যেটা more common is called repeated supratherapeutic doses of administration. মানে নরমালের থেকে বেশি খাওয়ানো হচ্ছে বারবার। কি রকম হয়? ধর একটা বাচ্চার হাই গ্রেড ফিভার, কোন একটা কাজের ফিভার আসছে, তো ডাক্তার প্যারাসিটামল দিয়েছে 2.5 ml করে 3 বার। মা দেখছে যে 2.5 ml করে খাইয়ে বাচ্চার জ্বর পুরোপুরি কমছে না, মা তখন 4 ml করে খাওয়াতে শুরু করলো। তাহলে আমি যদি 15 করে 15 mg per kg করে 4 বার দিই, টোটাল কত আসছে? 60 mg per kg. But mother thinks that this dose is insufficient. সে হয়তো দেখা যাবে 4 ml করে দিতে শুরু করলো, সেটা যদি বডি ওয়েট দিয়ে ক্যালকুলেট করি হয়তো দেখা যাবে 25 mg per kg per ডোজ হচ্ছে, 4 বার দিয়েছে, তাহলে কত করে দিনে কত পাচ্ছে? 100 mg per kg per day. So in repeated supratherapeutic dose, the toxic dose is 90 mg per kg per day for consecutive days. তাহলে যদি পরপর অনেক দিন ধরে ওই হাই ডোজে খাওয়াতে থাকে, then that paracetamol can also cause toxicity. Now look at the chart. There is a chart that shows clinical stages and clinical course of acetaminophen toxicity. It has 4 stages. It has 4 stages. Stage 1, 2, 3 and 4. Now stage 1, if the patient comes within 24 hours of suspected ingestion, it falls in the stage 1. There is no specific signs and symptoms of liver failure. What will present as features of anorexia, vomiting, medical lab tests are typically normal except for paracetamol blood level. তাহলে যদি এর মধ্যে কোনো পেশেন্ট আসে উইথ হিস্ট্রি অফ অ্যাক্সিডেন্টাল ইনজেকশন অফ প্যারাসিটামল, মানে মা বলছে যে প্যারাসিটামল আমি দেখেছি ও বাচ্চা পুরোটা খেয়ে নিয়েছে, খালি বোতলটা পাশে পড়েছিল, then you will send a paracetamol blood level of that baby within 24 hours. যদি সেই মা কোনো কিছু হিস্ট্রি না দেয়, you are suspecting a patient of anorexia, vomiting, malaise, etc., then it is very difficult to distinguish from other causes of anorexia or vomiting to paracetamol toxicity because there is no specific sign. Now specific signs and symptoms starts to come at stage 2. At stage 2, after 24, within 48 hours, what comes is the acute right upper abdominal pain, hepatic pain. বাচ্চা ওই upper abdomen pain শুরু করবে, ও দেখাবে, বাচ্চা দেখায়। And also there is tenderness in the right upper quadrant. You send LFT, the AST and ALT level raises. You send P time INR, that also raises. Now the patient is going towards acute liver failure. In stage 2, by that time you have already suspected that there should be a toxic agent. Now you definitely send paracetamol blood level. Now if the treatment started early in that stage within 48 hours, well and good, but if it is missed, then patient goes to stage 3. This is the most dangerous stage within 3 to 5 days. In 3 to 5 days, the transaminase levels are at peak and patient presents with features of acute liver failure. Features of acute liver failure laboratory diagnosis ki P time INR is more than 1.5 and P time more than 15 seconds.
with features of hepatic encephalopathy. Now যদি পেশেন্টটার রিকভারি হয়, then the patient will go to stage 4, but if recovery does not occur, then patient dies at that stage 3 with acute liver failure. তো যদি পেশেন্টের রিকভারি হয়, then the patient goes to stage 4 and the resolution needs around 4 days to 2 weeks for resolution of the liver abnormalities, and also clinical recovery comes earlier than that of laboratory tests. মানে ALT AST level নর্মাল হতে বেশি সময় লাগবে দেন দ্যাট অফ ক্লিনিক্যালি যতটা পেশেন্ট ভালো আছে তার আগে পেশেন্ট ভালো হবে, দেন AST ALT লেভেল পরে পরে কমে। পরের স্লাইডে আয়। সো দেখ এখানে ট্রিটমেন্টের একটা স্লাইড আছে। If a toxic ingestion is suspected, so a serum acetaminophen level should be sent. তুই যদি স্পেসিফিক টাইমটা জানিস যে কটার সময়তেই বাচ্চা খেয়েছে, then you should send the paracetamol level at least 4 hours after that time. 4 ঘন্টার আগে পাঠিয়ে লাভ হয় না। তো then for patients who present in the medical care for more than 4 hours after ingestion, then you send a stat paracetamol blood level. Paracetamol level should be if obtained less than 4 years after ingestion, unless non-detectable. These are very difficult to interpret and cannot be used to estimate the potential for toxicity. মানে পেশেন্ট ধর দুটোর সময় এসছে, দুটোর সময় সাসপেক্টেড খেয়েছে, তোর কাছে এসছে 5টার সময়, তুই 6টার পর পাঠাবি। যদি পেশেন্ট দুটোর সময় খেয়েছে তোর কাছে এসছে সন্ধ্যা 8টার সময়, তুই তখনই পাঠিয়ে দিবি, তো 4 ঘন্টা পর পাঠাতে হবে। কেন? তারপরের স্লাইডটা দেখ। Now you are seeing a curve. It is called RUMACK-Matthew Nomogram. This nomogram, এই নামটা আছে তোদের এমসিকিউতে। This RUMACK-Matthew Nomogram, it is used for paracetamol poisoning only, and that curve in x-axis shows hours after ingestion, দেখ, and y-axis shows paracetamol level. দেখ কার্ভটা শুরু হয়েছে লাল দাগটা আফটার 4 আওয়ার্স, 4 ঘন্টার আগে কোনো মার্কিং নেই। সো দিস কার্ভ ইজ ইউজফুল only when the patient presents after 4 hours to 24 hours of paracetamol poisoning, within 24 hours of paracetamol poisoning. তার আগে প্রেজেন্ট করলে কোনো বা তারপরে প্রেজেন্ট করলে কোনো ইউজ নেই। এখানে 3টে জোন আছে দেখ। ওয়ান ইজ নো হেপাটিক টক্সিসিটি জোন, অ্যানাদার ইজ পসিবল হেপাটিক টক্সিসিটি জোন, থার্ড ইজ probable hepatic toxicity zone. Now you will definitely treat the patient if the patient falls within possible or probable hepatic toxicity. কিভাবে হয় পরের স্লাইডে। নাম্বার 1 is prophylactic, দ্যাট ট্রিটমেন্টের উপর একটা লেখা আছে prophylactic therapy. In prophylactic therapy meaning the patient have normal AST. তুই ব্লাড প্যারাসিটামল পাঠিয়েছিস, প্যারাসিটামল পয়জনিং সাসপেক্ট করেছিস, LFT পাঠিয়েছিস, the patients have a normal AST. If the paracetamol level is known and the ingestion is within 24 hours of the level of being drawn, then treatment decisions are based on where the level falls on that RUMACK-Matthew Nomogram. A patient with a serum paracetamol level in the possible or probable hepatotoxicity range, মানে দেখ কার্ভে ওই লালটা বা তার উপরে possible and probable, then you should start the treatment. What is the drug of choice in paracetamol poisoning? দেখে দেখি বল, লেখাই আছে, বল, N-acetylcysteine. So this N-acetylcysteine is the drug of choice. N-acetylcysteine আর কোথায় ইউজ হয় কেউ বলতে পারবি? কোথায় ইউজ হয়েছে, কোথায় ইউজ আর N-acetylcysteine? N-acetylcysteine can be used as a mucomist নামে পাওয়া যায়, এটা নেবুলাইজেশন ফর্মে। It helps to thin the secretions. N-acetylcysteine can be used in bronchiectasis, bronchitis, and most notably in cystic fibrosis. In cystic fibrosis, the secretions are very thick and viscid. So N-acetylcysteine in paracetamol poisoning can be used in nebulization form as a mucomist or in IV form. এখানে IV বলে অ্যাসিটাডোট লেখা আছে, ওটা ব্র্যান্ড নেম, ঠিক আছে, অ্যাসিটাডোট নামে আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। বা that treatment should go for 24 hours and 21 hours respectively. You have to
repeat AST and ALT after that time. If it comes to normal, then you should discontinue the treatment. This is the prophylactic therapy. Now the patient presents with hepatic injury phase, মানে stage 2 তে present করেছে, একদিনের পর present করেছে. Now AST raises first, then ALT raises, followed by INR. So you definitely have to start N-acetylcysteine IV or oral form. Most patients for liver enzymes will peak after 3 to 4 days after their ingestion, তারপরে আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে. And along with that, you will give supportive treatment for acute liver failure. সেটা acute liver failure এর যা supportive treatment যা যা পড়েছি সেগুলো সব দেওয়া হবে. This is only the poisoning part. Now the patient presents with frank acute liver failure. Already you have started N-acetylcysteine therapy, but the patient is not responding and patient have gone to the acute liver failure stage. তো এখানে একটা কথা আছে, যখন কিছু ট্রিটমেন্ট করতে পারছিস না তখন একটা কাছে অর্গানটাই চেঞ্জ করে দাও। প্র্যাকটিক্যালি কতটা পসিবল হয় জানি না, বাট তার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে fulminant liver failure is the liver transplant. নাও এখানে এটা দেওয়ার একটা কারণ হচ্ছে this King's College criteria, this name has to be remembered because it comes in your MCQ তে যেটা আছে in hepatic transplantation which is not included in King's College criteria দিয়ে চারটে অপশন দেয়। নর্মালি MCQটা এইভাবে আছে। So in King's, that acute liver failure, which patients need hepatic transplantation or not, that will depend on King's College criteria. What it says that prolonged acidemia of pH of less than 7.3 after adequate fluid resuscitation. এই adequate fluid resuscitation এই কথাটা খুব important because in acute liver failure, if the patient comes with shock, if the patient is in fluid depleted state, then there will be definitely lactic acidosis and the pH will be on the lower side. So less than 7.3 pH after acute fluid resuscitation, মানে সবকিছু lactate factor সবকিছু normal fluid resuscitate করা হয়েছে বাট তবু acidosis কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না, or coagulopathy of INR more than 6 or creatinine more than 3.5, renal failure and or grade 3 or grade 4 hepatic encephalopathy. এই তিনটের মধ্যে সব কটা থাকতে হবে, or prolonged acidemia after fluid resuscitation, then you should think for hepatic transplantation. Now treatment for repeated supratherapeutic injection, মানে একটা বাচ্চা পুরো টক্সিসিড খায়নি বাট অল্প অল্প করে হাই ডোজে অনেকটা খেয়েছে, মানে ওই more than 90 mg per kg per day. Then in those asymptomatic patients, if the AST is normal and the paracetamol level is less than 10 microgram, no therapy is indicated, কিছু করতে হয় না. But if the AST is normal and the paracetamol level is on the higher side as per nomogram, then you should start N-acetylcysteine till the paracetamol level comes to normal level. ঠিক আছে? Now third possibility, যে রিপিটেড সুপ্রাথেরাপিউটিক ইনজেকশন হয়েছে, প্যারাসিটামল লেভেলও বেশি, AST লেভেলও বেশি, তাহলে ইউ শুড স্টার্ট ম্যানেজমেন্ট ইন অ্যাকর্ডেন্ট টু হেপাটিক ফেলিওর স্টেজ. তাহলে তিনটে স্টেজ হলো, যদি প্যারাসিটামল লেভেল আনডিটেক্টেবল হলো, AST নর্মাল হলো, কিছু করতে হবে না, প্যারাসিটামল লেভেল টক্সিক লেভেল হলো, AST নর্মাল হলো, দেন ইউ শুড স্টার্ট ট্রিটমেন্ট. যদি দুটোই বেশি থাকে দেন ইউ শুড স্টার্ট ডেফিনেটলি ট্রিটমেন্ট অ্যাজ ইন লাইন উইথ হেপাটিক ফেলিওর. বোঝা গেল? Now the second topic of discussion is the hydrocarbon poisoning. Hydrocarbon poisoning, it is also one of the most common poisoning in our pediatric scenario. Carbon means petrol, diesel, kerosene, turpentine oil, etc. কিভাবে পয়জনিংটা হয়? ইনজেকশন, অ্যাক্সিডেন্টাল ইনজেকশন. আচ্ছা, কেরোসিনের রং কি বল কেউ একটা? ব্লু, বাট দ্যাট ব্লু কালার ইজ অ্যাডেড. অ্যাকচুয়ালি কেরোসিন ইজ কালারলেস. সো বাজারে অনেক প্রিপারেশন পাওয়া যায় কেরোসিনের কালারলেস, বা তারপিন তেল যেটা নর্মাল টারপেন্টাইন অয়েল, দ্যাট ইজ কালারলেস. বাচ্চা বাড়িতে রং হচ্ছিল, রং করার পরিষ্কার করার জন্য তারপিন তেল বাড়িতে একটা বোতলে রাখা ছিল, বাচ্চা জল ভেবে খেয়ে নিয়েছে. দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন সিনারিও. আর কেরোসিনের যে স্মেলটা বা কালারটা, দ্যাট ব্লু কালার ইজ অ্যাডেড. Like that in LPG means your gas in your kitchen. That LPG gas is odorless.
but that odor that you get in LPG is added to detect whether if there is a leak or not. Mercaptan compounds, these are sulfur compounds that are added in LPG cylinders. না হলে এলপিজি গ্যাস বেরোতেই থাকবে, দ্যাট ইজ ওডারলেস, তুই উড়ে যাবে, একদম আগুন জ্বালাবি উড়ে যাবে। সেই রকম এখানে কেরোসিনে ওই কালারটা অ্যাড করা হয়। এমনি যেমন তারপিন তেলে কোনো কালারই থাকে না, ম্যাক্সিমাম তারপিন তেলে তো বাচ্চা ভুল করে জল ভেবে খেয়ে নেয়। তো দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট কমন সিনারিও। পেট্রোল ডিজেল এগুলো তো নর্মালি বাচ্চারা খায় না, বিকজ পেট্রোল ডিজেল এগুলো বাড়িতে অ্যাভেলেবেল খুব কম থাকে। কেউ যদি অ্যাক্সিডেন্টাল ইনজেকশন করতে পারে, ভেরি রেয়ার। নাও হাউ ইট ডাজ দ্য প্রবলেম। প্রথম কথা হচ্ছে যে এই পেট্রোল ডিজেল তারপিন কেরোসিন তার মধ্যে সব থেকে লো ভিসকাসিটি কোনটা? হাই ভিসকাসিটি ইজ দ্য ডিজেল। দেখবি ডিজেল দেখেছিস একটু মোটা হয়, পেট্রোল তার থেকে আরেকটু পাতলা, কেরোসিন আরো পাতলা। তো পাতলা মিন্স তুই যদি একটা এখানে ড্রপ অফ ওয়াটার দিস তাহলে সেটা কিছুক্ষণ থাকবে, তুই কেরোসিন দিস একদম ছড়িয়ে যাবে। সো দ্য থিনার দ্য ফ্লুইড দ্য মোর চান্সেস অফ ইনজুরি, বিকজ যত থিন ফ্লুইড থাকবে তত তাড়াতাড়ি সে লাঙে ছড়িয়ে পড়তে পারবে। যদি থিক ফ্লুইড হয় তাহলে লাঙে ছড়াতে পারবে না, বিকজ অফ দ্য ভিসকোসিটি, হাই সারফেস টেনশন। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, বাচ্চা জল ভেবে খেলো, খাওয়ার পরে তো বুঝতে পেরেছে এটা জল নয়, তখন সে দেখছে খুব বাজে গন্ধ, যখন সে কাশবে, বমি করতে চাইবে। নাও ডিউরিং দ্যাট টাইম সাম অ্যামাউন্ট অফ দ্যাট hydrocarbon material goes to the trachea. Once it goes to the lung, it rapidly spreads to the up to the alveoli যদি সেই অ্যামাউন্টে অ্যাসপিরেট করে, বাট অল্প অ্যামাউন্টেই অনেক সময় হয়ে যায়, বিকজ ইট হ্যাজ গট ভেরি থিন viscosity. Now that hydrocarbon causes aspiration pneumonitis by inactivating the type 2 pneumocytes of your lung. যে হাইড্রোকার্বনটা লাঙে ছড়িয়ে গেল, টাইপ 2 নিউমোসাইটকে ইনঅ্যাক্টিভেট করে দিল। টাইপ 2 নিউমোসাইট কি হেল্প করে? what works? It produces surfactant. So it stops producing surfactant. As a result, what happens is formation of the atelectasis. Lungs গুলো চুপসে যাবে। So after formation of the atelectasis, there will be respiratory distress, acute respiratory failure, acute respiratory distress syndrome, etc. And also there is chances of superadded pneumonia or respiratory failure. তাহলে অ্যাসপিরেট যদি না করে তাহলে কোনো অসুবিধা নাই। যদি ধরে নিলাম ওই বাচ্চা খেলো, পুরোটা পেটে চলে গেল, ল্যাক্সেটিভ বেরিয়ে যাবে, ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এন ল্যাক্সেটিভ। যদি বাচ্চা অ্যাসপিরেট করে, দেন দ্য ম্যানিফেস্টেশন কামস আফটার 6 to 8 hours. প্রথমেই তুই এক্সরে করলেই কিছু পাবি না, বিকজ টু ডেভেলপ দ্যাট atelectasis and to develop the signs and symptoms and the radiological signs and symptoms by doing x-ray, তুই এলে কি করবি? আগে একটা এক্সরে করবি, that usually takes time to develop within 6 to 8 hours. তাহলে বাচ্চা যখন সাসপেক্টেড পয়জনিং কটায় খেয়েছে, তার 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা পরে আমি এক্সরেটা করব, তার আগে করব না, রাইট? সো aspiration usually occurs during coughing and gagging at the time of ingestion or vomiting after the attempted ingestion of an aliphatic hydrocarbon. Now there are some এটা তো আমাদের kerosene poisoning etc গেল. There are also some halogenated other materials not present in common household, but these can cause specific toxicity. এটাও that also comes in your MCQ. Carbon tetrachloride that causes hepatic toxicity. Methylene chloride that is found in some paint removers that is metabolized to form a carbon monoxide and can cause carbon monoxide poisoning. Benzene, it also comes under MCQ. Benzene is a cause of AML, acute myeloid leukemia. Nitrobenzene, aniline causes methemoglobinemia. Halogenated hydrocarbons like chlorine, bromine, fluorine, these can sensitize the myocardium to the effects of the endogenous catecholamines, resulting in arrhythmia and sniffing death. মানে গ্যাসটা শুকলো, arrhythmia হলো, মরে গেল, like that. These agents are used as a war gas. War gas নাম শুনেছিস? হ্যাঁ বল, war gas. War gas, one example is mustard gas or phosgene. Mustard gas is phosgene. Phosgene and mustard gas, these are also halogenated hydrocarbons. These were both developed by Germany during World War I. কিভাবে করা হতো?
প্রথমের দিকে ওখানে গ্যাসের সিলিন্ডার করা হতো, অ্যাকচুয়ালি এগুলো লিকুইড, তারপরে শত্রুপক্ষের কাছে স্প্রে করা হতো, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে হাওয়াটা ধর উল্টো দিকে আসছে, ঘুরে আবার নিজের দিকেই চলে গেলো। হ্যাঁ, তখন তারা গ্যাস মাস্ক ইউজ করতো। তারপর থেকে ওরা আরো ভালো জিনিস ইউজ করলো, কি করলো, বোম তৈরি করলো, দিয়ে ওখানে ছুটতে থাকলো যাতে উড়ে না আসে, অনেক দূরে গিয়ে পড়বে। ঠিক আছে, সো দিজ আর ব্যান্ড গ্যাস, দিজ আর কল্ড ওয়ার গ্যাসেস লাইক মাস্টার্ড গ্যাস অ্যান্ড ফসজিন। মাস্টার্ড গ্যাস হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ মাস্টার্ড, সর্ষের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। It has got a pungent odor like that of mustard oil, that's why it is called mustard gas. So these are war gases. এরপরে ওয়ার গ্যাস আরো ইউজ হয়েছে, ইরান ইরাক ওয়ারে ইউজ হয়েছে এটসেট্রা, বাট দিজ আর ব্যান্ড নাও। নাও হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট? নাও হোয়াট ইজ দ্য ল্যাবরেটরি ম্যানিফেস্টেশন অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন? বললাম ইট ইমিডিয়েটলি আফটার ইনজেকশন ক্যান কজ ট্রানজিয়েন্ট সিএনএস ডিপ্রেশন, একটু বাচ্চা ঝিমিয়ে থাকতে পারে। নেক্সট, ইফ aspiration occurs, then the patient will develop features of ARDS, fever, respiratory distress, pneumonia, etc. Now what we will do as a treatment? Actually there is no antidote, কোনো antidote নেই, so entire treatment is supportive. emesis and lavage, gastric lavage are contraindicated because সেটা করতে গিয়ে আরো কিছুটা অ্যাসপিরেট যদি করে যায় আরো নিউমোনিয়া হয়ে যাবে। activated charcoal is also not useful because it does not bind to the common hydrocarbons. তাহলে চারকোল দিতে পারছিস না, ভমিটিং করাতে পারছিস না, লাভাজ করাতে পারছিস না, হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ ইউ ক্যান গিভ অনলি সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট। দ্যাট মিনস ইফ দ্য পেশেন্ট প্রেজেন্টস উইথ অ্যাটিলেক্টাসিস, দ্যাট তার কি লাংগুলো চুপসে গেছে, ইউ আর গিভিং ভেন্টিলেশন থ্রু নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন, সিপ্যাপ, বাইপ্যাপ, ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন ডিপেন্ডিং অন দ্য এবিজি, ব্লাড গ্যাস অ্যান্ড রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস। দ্যাট উইল ক্রিয়েট সাম প্রেশার টু মেনটেন, টু প্রিভেন্ট দ্য অ্যাটিলেক্টাসিস। কারণ তুই যখন ভেন্টিলেশন দিচ্ছিস সেখানে তো ও পজিটিভ এন্ড এক্সপিরেটরি প্রেশার দিয়ে রাখছে। দ্যাট হাইড্রোকার্বন ইজ স্লোলি অ্যাবজর্বড ফ্রম দ্য অ্যালভিওলাই টু দ্য ব্লাড উইদিন 48 আওয়ার্স টু 4 ডেজ। তাহলে তুই 3-4 দিন মোটামুটি ভেন্টিলেশন বা ডিপেন্ডিং অন দ্য পেশেন্ট কতটা অ্যাসপিরেট করেছে, আস্তে আস্তে ওটা নর্মালি অ্যাবজর্ব করে যাবে, কোনো অ্যান্টিডোট নেই। সো ইউ গিভ অনলি সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট অ্যাজ পার দ্য পেশেন্ট নিড, prophylactic, antibiotic, fluid, etc. Associated superadded pneumonias are also very common during aspiration, so you can give broad spectrum antibiotic. আর কোনো ট্রিটমেন্ট নেই। আর যেটা ওয়ার গ্যাসে ইউজ করা হয় যেগুলো, সেগুলো কিন্তু ইনস্ট্যান্ট ডেথ করে, বিকজ দ্যাট হ্যালোজিনেটেড হাইড্রোকার্বনস ক্যান কজ অ্যারিথমিয়াস ইনস্ট্যান্টলি, তো সেগুলোকে বাঁচানো খুব মুশকিল, কারণ মানে স্নিফিং ডেথ, শুকলো মরে গেল জাস্ট লাইক দ্যাট। দেখ এখানে একটা চার্ট আছে, পড়তে পারছিস, হাইড্রোকার্বন ইনজেকশন বলে দেখতে পেয়েছিস, ওই যে জিনিসটাকে হচ্ছে ওটা কি চার্ট করে বলা আছে। সো হাইড্রোকার্বন ইনজেকশন মে বি এসিমটমেটিক উইথ নর্মাল চেস্ট এক্স-রে discharge, you can discharge, but if the patient is asymptomatic with abnormal chest x-ray, you have to admit the patient and observe. If the patient is having symptomatic like wheezing, altered sensorium, tachypnea, respiratory distress, then you have to admit the patient, give oxygen, IV fluids, beta agonist to prevent arrhythmias, monitor respiratory and neurologic status. এখানে no steroids or prophylactic antibiotics লেখা আছে, but in practical scenario we give prophylactic antibiotics because আমি জানি না যে ওখান থেকে অ্যাসপিরেট করে কোনো নিউমোনিয়া ডেভেলপ করেছে কিনা। In general scenario we give prophylactic antibiotics. Now the third poisoning is the pesticide poisoning. Most basis to the pesticide poisoning, most common pesticide poisoning is the organophosphorus poisoning and carbamates. Organophosphorus poisoning কোথায় দেখা যায়? আমাদের দেশে খুব কমন। কেন? কারণ এটা ইজ এ এগ্রিকালচার, ফার্মারদের দেওয়া যায়, তাহলে দ্যাট ইজ এ সুইসাইডাল এজেন্ট। তো পেডিয়াট্রিক তো আর সুইসাইড করবে না বাচ্চারা। বাচ্চারা কি হয়, এই যে চাষিবাসীদের ঘরে যাদের ধানে পোকা মারার জন্য অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ডস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য হোম, বাচ্চা অ্যাক্সিডেন্টালি খেয়ে নিয়েছে। বা অ্যাডাল্টদের কি হয়, মোস্ট কমন সুইসাইডাল এজেন্ট মেডিসিনে পাবি যেটা অ্যাডাল্টসে, যে অর্গানোফসফরাস পয়জনিং আর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন সুইসাইডাল এজেন্টস। গ্রামাঞ্চলে বেশি পাবি, শহরাঞ্চলে কম পাবি। So another is carbamates, both are inhibitors of the cholinesterase enzymes, right? কিভাবে কাজ করে তুই জানিস, এটা অর্গানোফসফরাস পয়জনিং তো বহুবার পড়েছিস, হ্যাঁ? So it is the most pediatric poisoning occurs as the result of unintentional exposure to insecticides in and around the home or farm. What does is কি করে এটা organophosphorus compounds? It inhibits cholinesterase, হ্যাঁ, it inhibits the acetylcholinesterase enzyme.
so the acetylcholine amount increases in the synapses. It can produce muscarinic effects and it can produce nicotinic effects. Problem occurs that if left untreated, the organophosphorus forms an irreversible bond to the acetylcholine esterase enzymes and thus permanently inactivates the enzymes. এটা পার্মানেন্ট ইনঅ্যাক্টিভেশনটা অ্যাক্টিভেট হতে 4-5 দিন সময় লাগে, ততক্ষণ আনট্রিটেড হলে পেশেন্ট মরে যাবে। বাট ইন কন্ট্রাস্ট কার্বামেটস ফর্মস এ টেম্পোরারি বন্ড to the enzymes and that typically allows inactivation of the reactivation of the acetylcholine enzyme within 24 hours. কার্বামেট পয়জনিং ওই জন্য হলে 24 ঘন্টার মধ্যে বেটার হয়ে যায়, বাট অর্গানোফসফরাস পয়জনিং ট্রিট না করলে 4-5 দিন যদি ফেলে রেখে মরে যাবে। So there are 3 phases. Number 1 is cholinergic crisis phase, second is intermediate syndrome, and third is delayed neuropathy, polyneuropathy and neuropsychiatric symptoms. তাহলে প্রথমে cholinergic crisis, meaning acetylcholine is present in your synapses in high amount. It can produce parasympathetic overactivity effects. Pneumonisis পড়েছিস তো ভাই, dumbbells বলে পাওয়া যায়, DUMBBELS, dumbbells. Diarrhea, defecation, U for urination, M for meiosis, B for bronchoria, B for bradycardia, emesis, E for and L for lacrimation, and S for salivation. So এত salivation, এত lacrimation, এত secretion হয় যে একটা কথা বলা হয় পেশেন্ট drowns in his own secretion, নিজের secretion এ নিজেই ডুবে মরে যাচ্ছে, এত secretion respiratory tract. So for this is the cholinergic crisis phase. তারপরে কি হয়, নিকোটিনিক সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স ডেভেলপ করে। These nicotinic symptoms and signs are like muscle weakness, fasciculation, tremors, hypoventilation, and hypertension, tachycardia, and dysarrhythmias. These are nicotinic symptoms. Severe manifestations that include coma, seizures, shock, arrhythmia, and respiratory failure. তাহলে মাস্কারিনিক সিমটমটাকে আমাকে আগে প্রিভেন্ট করতে হবে, নাহলে ওখানেই অ্যাসপিরেট করে মরে যাবে। দিস নিকোটিনিক সিমটমস প্রডিউস করে এরকম আরো কিছু এজেন্ট, যাকে বলা হয়, আগেরটা বলেছিলাম ওয়ার গ্যাস, এটাকে বলা হয় নার্ভ গ্যাস। নার্ভ গ্যাসের কিছু এক্সাম্পল দিতে পারবি? There are 3 nerve gases. One is called tabun, sarin, and soman. 3 nerve gases. These were developed also by Germany during the Second World War, but Germany probably has never used nerve gases. The nerve gas used প্রথম হয়েছিল ইরাক যুদ্ধে। That gas was first used in Iran-Iraq war. That nerve gases, tabun, sarin, and soman, these are also acetylcholine esterase enzyme inhibitors, but the route of entry is inhalational. That forms predominantly nicotinic symptoms. এই যে এখানে নিকোটিনিক যে সিমটমস গুলো বললাম, these gases forms predominantly nicotinic signs and symptoms, and that dysarrhythmia can cause immediate death. So it is also a banned gas, and the cause of death in war gases is arrhythmias, instant death. Now coming to the treatment. So basic decontamination should be performed because that organophosphorus compounds can be absorbed through the skin. তাহলে যে খেয়েছে এদিক ওদিক পড়েছে, জামা টামাতে পড়েছে, you have to expose the patient and wash all the skin surfaces because absorption can occur through the skin. জামা টামা সব খুলে দেওয়া হলো। That the skin should be washed with soap water, immediately removing all exposed clothing. Activated charcoal is also not useful here because these are liquids that are rapidly absorbed. Now the drug of choice is the atropine. What does atropine does? It antagonizes the muscarinic acetylcholine receptors. তো প্রথমে যে ইমিডিয়েটলি মরে যায় কিসে, সেটা হচ্ছে অ্যাসপিরেশনে। তাহলে অ্যাট্রোপিন যেই দিলি সিক্রিশন গুলো একটু ড্রাই হলো, প্রথম কাজ এটা। That is used in both organophosphorus and carbamate intoxication. As atropine dosing is primarily targeted for drying the respiratory secretions. Next drug is pralidoxime. Pralidoxime heat breaks the bonds between the organophosphorus and the acetylcholine esterase enzyme that reactivates the acetylcholine esterase. But pralidoxime is only effective if it is only given within before aging. ওটা এজিং একবার পার্মানেন্ট হয়ে গেলে আর দিয়ে লাভ নেই।
But Paracetamol is not necessarily for carbamate poisoning because within 24 hours carbamate poisoning এমনি ঠিক হয়ে যায়। এখানে একটা চার্ট আছে, দেখ তোদের বই থেকেই নেওয়া। সো হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ অর্গানোফসফরাস পয়জনিং, তোদের যদি ট্রিটমেন্ট আসে এরকম ভাবে চার্ট করে লিখবি তাতে সুবিধা হয়। ফার্স্ট, চেক এয়ারওয়ে, ব্রিদিং, সার্কুলেশন, ABC, প্রোভাইড অক্সিজেন, মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন ইফ নিডেড, give IV administration of fluid and atropine, record the pupil size, sweat, pulse rate and blood pressure. Paracetamol 25 mg per kg IV over 20 to 30 minutes, then infusion at 10 to 20 mg per kg per hour in the saline. Repeat atropine if no improvement after the first dose. Once patient is stable, then bolus dose of atropine is transferred to the continuous IV infusion. If features of atropine toxicity is present, then you should stop the atropine infusion. Now you have to give the mechanical ventilation. এখানে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনের মধ্যে তোকে বাচ্চা পেশেন্টকে ইনটিউবেট করতে হবে যদি মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন দিই। ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন ইনটিউবেটিং এজেন্ট ড্রাগ কিছু দেওয়া হয়, প্রি ইনটিউবেশন ড্রাগ, তার মধ্যে আছে সাকসিনাইল কোলিন। বাট ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ সাসপেক্টেড টু হ্যাভ অর্গানোফসফরাস পয়জনিং, then succinyl choline is contraindicated because succinyl choline is itself is a acetylcholine esterase inhibitor. কাজেই ও যখন ইনটিউবেট করবি তখন succinyl choline compounds দেওয়া যাবে না। Sedation with benzodiazepines, midazolam, diazepam can be used. If features of cholinergic crisis occurs, then paracetamol or atropine can be repeatedly used. তো এরপরে যখন এইভাবে অ্যাকিউট ফেজটা চলে যায়, দেন দেয়ার কামস দ্য স্টেজ 3, দ্যাট ইজ এ ডিলেড নিউরোপ্যাথি ফেজ। এইটার সাথে বহু সময় লাগে। এখানে আমি স্টেজটা 3 বলেছিলাম, কোলিনার্জিক ক্রাইসিস, ট্রিটমেন্ট স্টার্টেড, ইন্টারমিডিয়েট সিন্ড্রোম, নিকোটিনিক সিমটম স্টার্টেড, থার্ড স্টেজ ইজ ডিলেড নিউরোপ্যাথি। দ্য পেশেন্ট প্রলংস দ্য পেশেন্ট, দেখ এতক্ষণে কারেন্ট এলো ক্লাস। নাও in delayed neuropathy, the patient presents with polyneuropathy and neuropsychiatric symptoms. These polyneuropathy and neuropsychiatric symptoms usually present for months. এখানে কিন্তু অ্যাট্রোপিন আর প্যারাডিডক্সিন কাজ করবে না, এখানে সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট, ঠিক আছে।